press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the new lesson of your class 3 EVS, that is, Let Us Build a House. What is the name of your lesson? That is, Let Us Build a House. Okay, this is your 8th lesson, right? ಇದು ನಿಮ್ಮ 8ನೇ ಪಾಠ. Okay, the title itself indicates that it is a lesson which is based on the topic of what? That is construction of the house. So, the title itself indicates that it is based on construction of different types of houses. Okay, in this class we are going to learn your lesson, that is Let Us Build a House, and in this lesson we are going to study identification of different types of houses. Children, look at your surrounding. You can see different types of houses in your surrounding, right? There are so many houses which are, some are hut, some are farmhouses, some are apartments, some are tents, and some are buildings, and some are sheet houses. So, like this, there are so many kinds of houses in our surrounding, and we can see in our day-to-day life. So, in this lesson, we are going to study that different types of houses in our surrounding, and also get introduced to the different materials used for the construction of a new house. Okay, if you want to construct the house, you have to collect the materials which are required to do that or make that building or house. Do you understand? So, if we want to construct a house, we want different types of materials. So, like this, in this lesson also, we are going to study the different materials which are used to construct the houses of different houses. Understood this? In this lesson, we are going to learn the identification of different types of houses and also identification of the materials which are used to construct the different types of houses. Understood this? Okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಏನು? Let us build a house. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟೋಣ. Build means ಏನು? Build means ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Past tense of build. And house means home. Let us means means ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹೌಸ್, ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿನನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಶೀಟ್ ಹೌಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಗುಡಿಸಲು ಇರೋ ಥರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಥರ ಶೀಟ್ ಹೌಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಶೀಟ್ ಹೌಸ್ ಇರೋ ಥರ ಟೆಂಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ in this lesson we are going to learn different materials also, different materials which are used to construct the different types of houses. So ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ಮರಳು ಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಬರೀ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂತೆಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. First I will read it, then I will explain it. Okay, when I am reading, please go through it. Open page number 75. Lesson 8. Let us build a house. After studying this lesson, you identify the different types of houses, get introduced to the different materials used for the construction of the house. You know about your house. You have seen different types of houses in your locality. Some of them are shown in the below. Identify them and write their names in the space provided. So here you know about your house. Yes, all of us already know about our home, right? Where is our home and which type of house was our home. It is apartment or it is building or it is a hut. Like this we all know about our home, right? And you have seen different types of houses in your locality. As I told you earlier, you have seen different types of, there are so many types of houses in your surrounding and you can see also, right? So some of them are some buildings, some apartments, some huts, some farmhouses. So like this you can see different types of houses in your locality. Locality means surrounding, in your native. Okay, next, some of them are shown below. Identify them and write their names in the space provided. So in the below of the paragraph you can see different types of houses. What you have to do, you have to do identify the houses given here and also you have to write the names of those houses. Understood? What you have to do, you have to identify the given houses and also you have to write the names of the houses. Okay, let us see these pictures. First one is, yes, this is a house which is made up of leaves and mud and also some stones. So this is, what is this called? This house is called hut. You can write here, this house is called hut. So the first one is hut. Hut means what? It is a small house which is made up of leaves, those are dried leaves, and some of mud and also some of the materials which are used, those are wood leaves like that. Okay, you have to write in the again procedure. So here, what is the name of your first picture? That is hut. Okay, you have to write the word hut in the space provided here. Below that picture you can see a space. In that space you have to write hut. Understood this? Next, move on to the second picture. That is, what is this? This is tent. Second one is tent. Tent means what? Okay, we can see tent in when we go to picnic or when we go to the trip, you can see tents. So tents are temporary roofs or temporary houses for the people. So the second picture is tent. So you have to write tent in the space provided below that picture. Understood this? Next, move on to the third picture. That is what? That is a sheet house. Third one is what? That is sheet house.
right? So, which is sheet house? The roof is made up of sheets are called as sheet houses. The house roof is made up of sheets, those are called sheet house. Okay, in the third picture you can see sheet house. So, write down this word sheet house in the space below that picture. Okay, next what? Next there is one that is detached house. So here there is a picture. Okay, are you able to see this? Yes, this is detached house. So the fourth one is what? Detached house. So this house is called what? Detached house. Okay, understood this? You have to write detached house in the space below that picture. And next move on to the fifth picture, that is bungalow. Okay, what do you mean by bungalow? Bungalow is a house which is like palace, right? Bungalow is house which is like palace. So we are all love that building, we are love that bungalow. So the fifth picture is what? That is bungalow. You have to write bungalow in the space provided below that picture. Okay, next move on to the sixth. 1 2 3 4 5 6, yes, sixth picture, that is apartment. So the sixth picture is what? That is apartment. So in that building there are so many houses are there, right? Those are called as flats or apartments. Understood this? So the sixth picture, that is a large building, we can call it as apartment. So you have to write apartment below that picture. Okay, next move on to the seventh picture, that is farmhouse. So that house is called what? Farmhouse. You can see farmhouse in your fields, in your the space where all the plants can grow, all the animals can be protected. So that is called a farm, and there is a house which is called farmhouse. Okay, last picture is what? That is farmhouse. You have to write farmhouse in the space. Okay, understood this? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 7 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಮನೆ, ಇದು ಯಾವ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಟ್. ಹಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡಿಸಲು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗುಡಿಸಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2-3 ದಿನಗಳ ಗಂಟಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಥರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಆ ಟೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶೀಟ್ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೀಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? So there is a house, in that house there is another house is called as detached house. Okay, ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a bungalow. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಥರ, ಒಂದು ಅರಮನೆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಗ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ.
ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, and farm house means what? Yes, it is there in the field. Okay, understood this? Okay, let's move on to the second page. So open page number 76. That is, there is an activity. Which are the materials used to build the houses that are shown in the pictures? Make a list of them with the help of your friends. So what you have to do? You have to do write. You have to what you have to do? You have to write the materials which are used to construct these houses. Okay. So there are 7 houses here, right? So in the 7 houses also, those are different from one another. They are different from one another. So you have to write the materials which are used to construct these houses. So I will rub this and then we will explain it. So the first one is what? We have to write first one is hut, and materials for the construction of hut was what? Those are wood. So you have to write here wood, leaves, mud. So these are all the materials which are used to construct the hut. Okay. Next, sand. Okay, you have to write here. Next, there is a tent. So for the construction of tent, what you have to take? You have to take tent cloth and nails and what? Poles, metal poles, and also what? Rope. So that is cloth and rope. And rope is what? It is a thread. It is a strong thread. It's called rope. And what? Nails. Okay. And also what? Metal poles. Okay. These are the materials which are required to construct the tent. Next one is sheet house. So for the construction of sheet house, you have to make a collection of what? Sheets for the roof, and what? Cement, bricks, sand, okay, are you able to see here? So that is sand also. Okay. So the next one is detached house. So here we have to use tiles and cement, concrete, sand, and some soil also we have to use to the construction of detached house. Okay, I will write here. Next, bungalow. Bungalow also we can use what? We have to use cement, bricks, concrete, soil, and sand. And some of the metals like iron poles are also used to construct the houses. So you have to write that metal poles. Okay, I will rub this, then I will write here. So what? Detached, for detached house. Okay. So this is the 4th house. We have to use bricks, cement, metal poles, sand, concrete,
So these are all the materials which are used to construct the detached house. Understood this? Next move on to what? Bungalow. So for the construction of bungalow, we will use what? So which materials we will use? We will use tiles, metals like iron and sand, concrete, cement, concrete. Okay, actually these are the cement, concrete, bricks. These are all the basic ingredients to construct a building. Those are basic requirements. Without these we can't construct the building. Okay, next one what? That is the sheet house or detached house or bungalow. That is apartment. Sixth one is what? Apartment. So for the construction of apartment, we have to use cement, concrete and what? Can also use sand, metal. So apartment requires a large amount of materials like cement, concrete, sand, metal and some of the water, soil, like this. Next, the seventh one is farmhouse. For making a farmhouse, we will use what? We will use cement, concrete, bricks, sand and metal like iron. Okay, you have to write in those space provided for you guys. Okay, you have to write here. So do it yourself. So there is an activity. Visit different types of houses in your locality with your friends. See the materials used there. See the houses which are under construction. Observe the materials used there. How are the houses constructed? Explain in your own words. So children, there is an activity for you. So what you have to do? You have to visit a place that is belongs to your friends and you have to compare that house of your friend and house of yours. So then you can come to know that what is the difference between the different types of houses. And also what you have to do? Observe the materials used there. So you have to visit a house which is under construction and then you have to make list which are the materials used to construct that house, that particular house. Okay, this is an activity for you. Okay, next, how about the house constructed? Explain in your own words. Okay children, there is an activity for you, that is how a house become. So which are the materials used to make the house. So you have to write your own opinion, like for firstly the basic or foundation is needed for every houses. So first we have to do what? Collection of materials which are required to construct the building, like cement, concrete and what? Soil, sand, water, and then you have to do a foundation. You have to make a foundation and by using that foundation you have to rise up your home or house. Understood this? And also you have to, in that house you have to fix doors, windows at all, and then walls are started to constructed, and also
there is a roof. So what is the purpose of roof? Yes, roof is made because the protection from rain, from sunlight. It gives protection from the sunlight and rain. Okay, without roof we can't live in the house, so we have to make a strong protection for living in that house. Okay, and also what you have to do, you have to do some kitchen works and some kitchen gardens in your houses. So you have to write it in your own sentences. Understood this? Okay, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಈ 7 ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಟ್, ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು. ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು 7 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕು, ರೋಪ್, ಆ ಒಂದು ಟೆಂಟನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಹದ ಒಂದು ಪೋಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಲೈಂಡರ್ that is a linear structure is called as poles, that is made up of metal like iron. Okay, you have to require that materials to construct tent. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಟ್ ಹೌಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು 7 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಮನೆನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಿನ ಅದು ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವಲ್ಲಿ ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆನ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇನು ಬೇಕು, ಅಡಿಪಾಯ ಬೇಕು, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು, ಸಿಮೆಂಟನ್ನು, ಮರಳನ್ನು, ನೀರನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲದ ಕಿಚನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಗಲದ ದೇವರ ಮನೆ ಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬೇಕಲ್ವಾ. ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾವು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ, ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿನ ನಾವು ಎದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶೀಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಚಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ you have to observe which are the materials used to do that whole house. Okay, this is an activity for you guys. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Okay, in the next class I will continue this lesson. Hope you understood this lesson. Please do your homework and please read it twice in a day so that you can understand properly. Okay, thank you.